Haru. So, you really did show up. I did. Oh, wow. Sag mal. Maschinen sind halt ein bisschen anstrengend. Au! Okay. Ist ein bisschen anstrengend, dass ich verlangsamt bin. Werden wir gefühlt auch noch 3 Stunden bleiben. Ich noch mal platt. Vielleicht. Mist, da komme ich nicht hoch, ne? Okay. Dann habe ich das Gerät da oben. Da kann ich auch nicht hoch. Okay. Ja. Super Kampf. Gut, dass das Gewehr gar nicht streut. Okay, wie einfach der ganze Typ explodiert. Chill doch mal. Wo ist er hin? So. Okay, I'm out. Das war unspektakulär. Bye then. Logan! Logan! Get ready! Okay, darf ich jetzt da hoch? Ja, okay. Temperaturbeständiger Rucksack, der auf der Technologie der alten Welt basiert. Hält Lebensmittel kurzfristig frisch und bewahrt sie mindestens einen Tag lang vor dem Verderben. Mit dem Blue Moon Logo versehen. Sieht aus, als ob Grace heimlich Lebensmittel an Logans Gang liefert. Ein Chemieset? Ich bin mir nicht sicher, was das ist. Ein ziemlich fortschrittlicher Chemiebaukasten. Riecht leicht nach Schwefel und anderen brennbaren Stoffen. Wahrscheinlich hat der Besitzer nichts Gutes im Schilde geführt. Ja, nee, weil Haru ja auch nur die ganze Zeit explosive Sachen auf uns geworfen hat. Eine Art von Stromzufuhr? Wie viel von der Ausrüstung wird damit betrieben? Eine sehr bescheidene Schlafgelegenheit, die im Gegensatz zu der Komplexität des Labors steht. Oh. Ich mag die dezente Lichterkette da hinten. Okay, kriegen wir zufällig noch Munition oder so? Irgendwas Nettes? Ah, Gewehrmunition. Okay, dann mache ich doch nochmal mehr Sachen kaputt. Da war nichts drin. Gucken, ob wir irgendwo noch eine Kiste haben. Sieht nicht so aus, ne? Was wir jetzt aber auf jeden Fall mal machen könnten, ist uns jetzt heilen. Das ist actually smart. Eine Menge illegal gehacktes Holz. Burgess hätte seine helle Freude in diesem Fall. Woher wollen die wissen, dass es illegal ist? Also, steht ja nicht dran. Ah, oh, wir hätten uns da heilen können. Naja.
Builder, we finally come face to face. Heard you're also a core member now. So, you've come from my head. Well, I ain't gonna make it easy for you. Logan, this builder's a tough one, I think. It's okay. Stay out of this one, Haru. Fine. Draw! Okay. Heard you're all that. 3 Minuten, okay. Müssen wir 3 Minuten durchhalten oder ihn in 3 Minuten platt haben? Show me. Also es sollte beides relativ easy sein. Okay, das macht nicht wenig Schaden. Oh, macht aber nicht so viel Schaden. Okay. Ich dachte, ich verwende sie wenigstens, wenn wir sie schon haben, aber wirklich was gebracht haben sie nicht. Okay, einmal noch Armor breaken und dann sollten wir es eigentlich haben. Ja. I think that's enough. Yeah, I've seen enough. We picked the right person. Let's talk. What? Grace. Du kochst jetzt für Logan? I guess you could say I've been cooking for Logan all along. At least here they appreciate my cooking. Relax. We're the good guys, and we mean you no harm. Logan and I have been working together behind the scenes in order to save Sandrock. And we need your help. Wait, Sandrock retten? Was ist hier los? Go on now. I'll start from the very beginning. I believe you already know the gist of the temple incident. Well, at the time, all I wanted was to get my paw out so we could take him to another doctor. But Miguel wasn't gonna let me. I regret it now, but in my rage, I decided to blow a hole in the wall of his isolation chamber and get him out in the deep of the night. Something went wrong and the whole side of the building collapsed, half burying my paw. My pa woke up from his coma then and uttered, "Logan, protect Sandrock, Duvos," before he left us. Duvos? Duvos. Me and Haru, we couldn't figure it out. The meaning of this single word ran too deep. But for my pa to mention protecting Sandrock and Duvos in his dying breath, it must have been the reason he died. The temple collapse also broke my foot, so we went into hiding while I healed. During this time, they put out wanted posters for my capture, and we became known as bandits. While in hiding, we talked every day about my pa's last words. Was Duvos and Sandrock? Were they planning something evil? How could two nobodies like us go up against the might of that empire? We thought about telling Justice and Owen, but I didn't know who to trust and how deep this rabbit hole went. What if I got them hurt, or worse, killed? That's when Haru came up with a plan.
We're gonna live up to that bandit name and force the attention of authorities across the free cities to be on Sandrock, giving us some backup. That train hijacking was one of those plans. I'd say we succeeded. Ich weiß nicht, ich halte das für einen ziemlich bescheuerten Plan, aber okay. That plan had way too many holes. If it didn't work, you'd be wearing that bandit title for life. It worked, didn't it? And frankly, I don't care about my name. I just want a clear answer for what happened to my pa. I only regret that I had to pull Haru and now the builder into this mess. I'm in this as much as you are. Besides, I've never regretted helping you or Howlett. Luckily, Grace found us in time. And now we have a clearer and more validated motive and goal. If you haven't already figured it out, I'm not an archaeology student. Not for a while now, anyway. I'm actually an operative of the Alliance Central Intelligence, undercover in Sandrock. Was? Was? Okay. I'm here because we believe that there's a spy for the Duvos Empire embedded in Sandrock, and the Empire is involved in some nefarious plan regarding the Eufaula region. I believe it's all coming to a head soon, and we need to figure it out before it's too late. We want you to help us with the investigation. Okay, das kommt irgendwie so total aus dem Nichts. Also so wirklich komplett irgendwie, aber okay. Warum ich? I've been observing you and the whole town. Whether it be the moisture farm, Shonash Bridge, or the water tower, you always come through with flying colors. It's plain as day to me that you're one of the good ones. I think you're a very talented builder and trustworthy person. Someone that I would want on my team. So we're betting the success of our mission on you. Ich rätsel gerade noch die ganze Zeit daran rum, ob es wirklich... Also ob sie nicht wirklich einfach mit irgendwem hätten sprechen können, aber ja. To be fair, wenn halt Duvos wirklich irgendeinen Spion in Sandrock eingeschmuggelt hat oder eingeschleust hat. Also es könnte gerade literally jeder sein. Also Justice würde ich wahrscheinlich mal rausnehmen. Und da weiß ich halt nicht, hätte er nicht trotzdem irgendwie mit Justice reden können? Ist so, ja, ich weiß nicht, wem ich vertrauen konnte. Ja, aber Justice? Also wirklich alle anderen? Fine. Sehe ich irgendwo vielleicht noch die Zweifel. Gerade bei Jan und Miguel, aber das wäre vielleicht auch too obvious. Keine Ahnung. Was untersuchst du, Grace? A while ago, HQ intercepted a Duvos encoded telegram sent from Sandrock saying the plan is proceeding. It was signed by Tiger. I was sent here to investigate. I found normal traces of Duvos activities here and there, but nothing about this Tiger. Okay. When Logan went on his act like a bandit plan, HQ ordered me to investigate his relations to Duvos. That's how we met up. After hearing Howlett's last words, it confirmed both of our fears. Wenn ich Justin so im Kopf habe, redet er auch nur den anderen ins Rohr? Also ich meine leicht beeinflussbar? Ob er Logan geglaubt hätte? So we had a common goal. We decided to work together to reveal the enemy that's hiding in Sandrock. Around that time, HQ intercepted 2 more transmissions. One saying the water tower is ready, the other saying the water in town has been successfully hidden. Okay, und deswegen haben sie den Wasserturm gesprengt?
Oder das war, als wir den Wasserturm repariert hatten? Keine Ahnung. Based on this, we believe their motive to be withholding water from Sandrock to drive it into ruin. Think about it. During a war, if Sandrock is destroyed, the link between High Wind and Atara would be severed. That'd be detrimental to any war effort. Logan decided on his own to go sneak a look at the water tower, but Penn ran into him while patrolling. Not only that, Penn also had a relic weapon. He guarded that secret surprisingly well, as I didn't even know about it beforehand. It was powerful enough to destroy the tower and give Logan a severe beatdown. Ach was, Penn hat den? Okay. Interesting. I disagree with the last part, but yeah, I'm pretty sure Penn's a bad guy, since he covered up the fact he blew it up and blamed it on me. Maybe he just didn't want to get blamed. Whatever the case, I did some digging around town. And, well, everything was normal. All the numbers for the water tower and the water imports checked out. Also Miguel doch, weil der kontrolliert die Importe. Den Verdacht hatte ich ja schon mal. We were getting nowhere, but the Duvos' messages mentioned hiding water. That basically incriminates members of the church, as they're the only ones handling the water, and... Und Miguel gehört zur Kirche. And I decided to take action. Why wait? Just grab their leader. We'll just interrogate Matilda, even if she turned out not to be the tiger. She still must know something, right? Nein, offensichtlich nicht. Right, so I sidelined Penn for a bit and Logan did his kidnapping. The only problem was you guys showed up a little too soon, and we didn't get any useful information out of the minister after all. Ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas gewusst hätte. Still, I don't think Matilda's in on it. She went back and even asked the civil court to start an investigation, which turned out to be a boon for us, as we got some numbers that we didn't know before. From the new data, our conclusion was whoever's hiding the water is doing it in the Sandrock storage right beneath the temple. Not only that, but they could also be making money off of the water they're re-stealing by reselling it. Oh, und jetzt können wir vielleicht auch in den Storage rein. Das war ja bislang noch gesperrt in der Stadt. This thing runs deep, Builder. I wanted to report back to my higher-ups in Atara, but the risk of getting intercepted was too great. What with all the Duvo stuff going on. And besides, that's when I made my biggest discovery yet. Yeah, and guess who was in charge of constructing the Sandrock storage? Yen. So, I did what any self-respecting spy would do. I went into Yen's house and found the original construction blueprints. And what do you know? Right there on the blueprint is a location for a hidden door. The only problem was there's a lock, an incredibly complicated one at that. I couldn't get it open. And believe me, I tried. To open the lock, we'll need a builder's help to build an anti-lock system. And we thought of you. I was just about to make a dash for your workshop when Lumi showed up to warn me of the goat plan one of them moles hatched up. I thought, heck, great opportunity. So I told my goat Rambo to bring you here. And here we are. Was ist wirklich mit Howlett passiert? My pa was the best monster hunter in the Eufaula. As part of his job, he'd go out and map unexplored ruins. This time, he was away for days. It was only when Burgess informed me that I knew my pa was infected by a virus and in quarantine at the temple. The church had Fang do a full diagnosis on my pa, and he confirmed the virus. It was one of them dangerous viruses from the Age of Darkness. Fang didn't have a cure. My pa was in a coma and dying. Before he left, Fang told me that my pa had bruising on the back of his head. That made me think he might have been stung by some monster. Maybe I could get him out and find another doctor with more knowledge in that field. But Miguel wouldn't relent. I had no choice, so I decided to break my pa out. The bomb we used wasn't that powerful, but it must have blown a support. The entire side of the temple came down, and my pa was... It's all my fault. I'm to blame as well, but we couldn't have predicted how things would turn out. Right. Even during his last breath, my pa's thoughts were on protecting the people of Sandrock. I will honor that wish to the end. Und wie ist Andy zu dir gekommen? We found Andy wandering the desert. He got lost from his caravan.
I tried my hardest to find him, but came up with nothing. We did the best we could for him, but I didn't want him growing up a bandit. When Grace warned us of the bounty hunter, Andy must have heard and went into town in disguise. Everything turned out for the better, though, thanks to you. That boy needs to go to school and get educated. His talents were wasted in this cave. Warum trägst du diese Maske? Und warum liegt hier kein Stroh rum? I won't be able to face the world until my pa's at peace. Now that we've answered all of your questions, before you decide, I have to tell you one more thing. We are going up against the Duvos Empire here. We'll try our best to protect you, but if you join us, there will be danger. Keep that in mind. Now, I sincerely ask you, can we count on you to help us with the Sandrock storage hidden door? Also, wir werden die Main Questline jetzt sowieso nicht abbrechen können. Aber also ich finde es tatsächlich alles halbwegs schlüssig. Von daher, ja, ihr könnt selbstverständlich auf mich zählen. Perfect. Thank you for trusting us. Oh yeah, the posse's growing. We'll be counting on you, Builder. Nein, einfach nein. Let's look at the blueprint of the Sandrock storage again. Weiß ich See? nicht. That hidden door must be at least half a meter thick. Any explosive that we can use to knock it down will alert anyone within 10 leagues. The locking mechanism for this door is something I've never seen before. Normally I wouldn't even know where to start. That is, till I found this. Yen also had the anti-lock diagram. I bet it's because he wanted to have a bargaining chip if all this blows open. In any case, with this, I'm sure you can construct it. Also, es könnte halt auch alles completely made up sein, aber warum sollten sie es mir dann erzählen? Okay, um meine Hilfe zu kriegen, um in den Storage zu kommen. Ja, okay. Aber wie gesagt, wir werden die Main Quest halt eh nicht. Also, wir kommen halt eh nicht drum rum. Dieser Jan. Don't worry, he'll get what he justly deserves. Ja, bitte. When you're done, let me know and we'll start the next phase of the mission. Thanks. Also, mal ganz ehrlich, ich finde die hier alle sympathischer als Jan. Also, wenn Jan dann auf den Sack bekommt, I'm fine with it. I think that covers most of it. I guess if you have more questions for us, we can stick around for a minute. But best to get back to town soon, before suspicions are aroused. When you're ready to go, head past Andy's old room to get back to the surface. Okay. Builder, I apologize for bringing you into this so abruptly. I wish there'd been another way. Du hast doch eine Verbindung zu Avio? Sure, I consider him a friend. He handled all the customers, so I wouldn't have to. Logan and I agreed it would be best not to involve him in our plans. RVO is not famous for being able to keep a secret. I wonder if he managed to sell that last batch of products I gave him. He promised me my fair share of the profits, no matter what. It wouldn't surprise me, though, if he conveniently forgot about it since I've been away. Diese Ruine ist so seltsam. We found this place while we're out monster hunting a long time ago. We'd use it now and again as a temporary base whenever we were in this area. Never thought we'd use it as a hideout, though. I think these ruins used to be a playground for children back in the old world. When Andy was here, he had a lot of fun with it. He was the one who came up with most of the current traps. Okay, du bist also gut darin, Bomben zu bauen, müssen wir ihn nicht wirklich fragen, weil also wir wissen, dass er halt mit Sprengstoffen umgehen kann. Thanks for listening to us. It's not only Hallett's legacy on the line here, but the entire fate of Sandrock. We can't do this without you. We'll move to a new camp soon, but don't worry, we'll be in touch. Hat er auf einmal eine andere Stimme? Für den Satz? Okay. Zielscheiben aus Holz, die schon oft benutzt wurden. Logan ist für sein Geschick im Umgang mit Schusswaffen bekannt. Nur es ist nur logisch, dass er geübt hat. Ich dachte, wir könnten hier noch irgendwas looten.
Ein Stuhl, der mit Logans charakteristischen Jagdmüllhörnern geschmückt ist. Der rote Hintergrund deutet darauf hin, dass Logan den Eindringlingen beim Eintreten ein kleines Spektakel bieten wollte. Welchen Eindringlingen? Wasser aus Sandrock. Fast leer. Wahrscheinlich hatte sie Grace irgendwann herausgeschmuggelt. Andys Superschild, der starke kinetische Schläge absorbieren soll. Sieht nicht aus, als wäre er schon im Einsatz gewesen. Ich glaube, Andy hat sich umsonst so viel Mühe gemacht. Ein weiches, flauschiges Bett. Wenn du deine Hand darauf legst, saugt es dich fast ein. Das scheint kaum angemessen für einen hartherzigen Banditen. Ein hartes Bett, kaum gepolstert. Im Grunde nur ein Stück Holz mit einer Decke darüber. Eine Lampe über dem Kopf, von der man nur annehmen konnte, dass sie zum Lesen am späten Abend diente. Gemeinsame Gegenstände, Handtücher, Bettwäsche, unscheinbare Dinge. Wahrscheinlich werden sie für schändliche Taten wie Waschen, Reinigen und Reparieren von Kleidung verwendet. Schön. Wir könnten uns mal heilen, auf jeden Fall. Wir echt ganz gut auf den Sack bekommen haben. Kisten voll mit verschiedenen Vorräten. Einige von ihnen tragen ein Blue Moon Abzeichen. Oh. Harus Ziege Merle. Sie hat ein wunderschönes weißes Fell und bezaubernde große leuchtende Augen. Ist schon knuffig. Hey Logan. Ein Blick tief in den Canyon. Builder, you're one of us bandits now. How you feeling? Ich will nur Sandrock schützen. You took to the town like a sandfish in quicksand. Makes me proud to see an outsider like yourself come in and find kinship with the land I love. A lot of fair-weather folk turned tail when the going got tough, but not you. They really threw us a bone, sending someone like yourself. Finally, a little luck for our small town. Es war Liebe auf den ersten Blick. Huh? But we've only just... Let's save anything like that for after the mission. Erstmal Logan angraben. Deine Ziege scheint sehr klug zu sein. About as smart as he is stubborn. Comes with the territory, being a goat and all. But we care for our goats, me and Haru. Raised them up from when they were just kids. Rambo's the smart one, and Merle is a bit of a hothead. Warum heißt Merle hier jetzt plötzlich Bell? Truth be told, they both take after Haru more than me. He's always teaching them new tricks. Back when Andy was around, we'd all train them together. Look at me, rambling on. Hast du jemals etwas Schlimmes getan? Yeah, I ain't proud of everything I did out here, but I can tell you one thing. I did it all to protect Sandrock. When all this is over, if I make it, I'll do time for everything I done wrong. Dein Vater war ein guter Mann. He was. Never shot anything that didn't need shooting. Always put the town ahead of himself. From the time I could walk, I wanted to follow in his footsteps. He taught me everything I know. How to fight, how to hunt, how to be a decent man. And now, I'll never get a chance to return any favors. Gut, dann war's das wohl. I think I've made myself clear. If you still have doubts, not sure what more we can say. We do need your help, though, Builder. I'll do whatever it takes to earn that. We'll stick around here for a little while, but we do need to be moving on. Was ist denn Grace eigentlich hin? Mit der würde ich ganz gern noch reden. Ah, da vorne. I think it goes without saying. Let's keep all this between pals, yeah? Was hast du Andy bei der Ziviltruppe gesagt? Oh, right, that.
I just told him, act like I've put the fear of light into you and I'll get you out of this. He put on a pretty convincing act. There may yet be room in our ranks for a conniving little triple agent with a heart of gold once he grows up a bit. Okay. Könnte Penn dieser Tiger sein? You know, I thought as much myself. Penn ambushed Logan at the water tower as if he knew he was going to be there. Plus, that relic weapon of his is also a red flag. But we don't really have any evidence against him yet. Best to just consider him a threat with unknown motives for now. Ich sehe auch immer noch Miguel. Warum verhaften wir sie nicht einfach alle? Other than the legality of such a move, it's not quite that easy. Tensions between the Free Cities and Duvos are already high at the moment. If we turn this into a big spectacle, we give them an excuse to retaliate. Plus, we're not even sure who Tiger really is. All signs point to the church, but what if we're wrong and our guy slips away? We can't make moves until we're 100% certain. Du hast also nur so getan, als wärst du eine schlechte Köchin? Okay, look. I've been kind of busy with this whole threat to Alliance security thing. So, sorry if a few omelets got burned. I don't fry fish because I've got a bigger fish to fry. Tell you what, when all this is over, I'll really hit the books. And we can all celebrate with a gourmet 5-star meal. Sound good? Sounds great to me. When you're ready to head back to town, move towards the back entrance up ahead, past Andy's old room. Okay, da wir dann hier offenbar auch nichts looten können, gehen wir mal. Untersucht haben wir, glaube ich, alles. Also wir könnten Haru noch auf den Sprengstoff ansprechen. Machen wir es vor Completeness nochmal, ne? Well, I don't just make bombs. It started with an interest in chemistry. Soap, perfume, fireworks. And bombs are kind of just angrier fireworks, I guess. I thought I'd mastered making them, but... Ja, mit Seife fängt es immer an. Ja, mit genug Seife könnte man so ziemlich alles in die Luft jagen. When we went to save Hallett that day, I must have measured something wrong. The explosion was larger than it should have been. Logan doesn't blame me. Maybe he just can't admit that my mistake might have played some part in... Logan has been loyal to a fault. That's why I'll ride to the ends of the earth with him if need be. Okay. Thanks for listening to us. We'll move to a new camp soon, but... Okay, das hatten wir. Na, dann gehen wir wohl mal. Fuck, Ein Schrank voll mit verschiedenen Ausgaben von Andys Banditenuniform. Ein weiches Bett von hoher Qualität. Es muss schwierig gewesen sein, auf der Flucht die dekorative Steppdecke zu bekommen. Da aber auch keine Kisten mehr hier. Ach was. Eine Nachahmung der Boxmaschine von Kotori? Oh, ich frage mich, wer das gebaut hat. Okay. Ich möchte das bitte für mein Haus haben. Weißt du? Dann lade ich irgendwann Heidi mal nach Hause ein. Sie kommt zur Tür rein. Im Hintergrund brennen ein paar Kerzen. Sie sieht mich in der Banane stehen und ich sage... Na, Schneckchen, hast du Bock? Hä? Hm? Also, ich sehe mich da. Zwei Reliquienornamente bewachen die Kammern eines Kinderzimmers. Vielleicht hielt sich Andy für eine Art König des Spielzeuglandes? Ob ich die große Birne haben will, weiß ich nicht. Die ist ein bisschen weird. Okay. Ich glaube, hier werden auch einfach keine Kisten mehr sein, oder? Na. Ich glaube, wir gehen einfach raus. Das ist, denke ich, der Deal.
Sieht so aus, als gäbe es einen direkten Zugang zu der Höhle. Aber um rauszukommen, brauche ich eine Ziege. Wait, what? Ah. Logans Ziege Rambo sollte mich in die Stadt zurückbringen können. Na dann. Ja. Kriegen wir direkt noch eine Cutscene? Kriegen wir überhaupt noch was? Someone we are all poorer without. It seems like only yesterday they were meeting me at City Hall, registering their workshop. In the short time since then, we can already look around Sandrock and see their influence. Mathilda hält unsere Grabrede. The Shonash Bridge, the water tower, and who among us hasn't had a commission come out of that quaint yet bustin' workshop by the hill? Though departed from this earth, through contributions left and telesis spread, the spirit of our friend shall remain with us here forever. Hey, you're right! I found the spirit! Ja, moin. Oh, Builder, you're alive! You? Ich bin ein Geist. Hey, Yes, well, I suppose we walked into that one. My stars! You're all right. I really thought you were... Oh, what a relief. You scared us half to death. Phooey! We all knew you were faking. Cooper tut nichts dazu, irgendwie sympathischer zu werden. Cooper! Well, I did. Don't know about y'all. I'm so glad. You are not so easily defeated, eh, Builder? I hereby announce Grace's funeral omelets to now be known as Celebration Omelets. Sie schmecken aber trotzdem nach Beerdigung. Und warum hat Heidi nichts zu sagen? Ha? Ha? Wir sind zusammen. Hast du mich nicht vermisst? What an amazing tale! Back from the dead. Good on you. I much prefer the living version of you, as do most citizens of Sandrock, I assume. After I heard the news, I turned the whole place inside out, but couldn't find you. You know, traditionally, you're supposed to wait in one spot if you're stranded. Well, one can't complain seeing such a result. Welcome back. But say, if you had any strange encounters out there, perhaps any bandit-related, you'd tell your old buddy Penn, wouldn't you? Ha ha! Of course you would. What am I saying? Catch you around. Wir sollten inzwischen ein höheres Level sein als er, glaube ich. Ich würde es gerne nochmal probieren. Oh, er ist 48? Okay, wir sind nicht höheres Level. Aber wir machen inzwischen brauchbar Schaden. Wow. Ha! Nice. Skinny! That was incredible! I haven't had such a fine battle since I stumbled upon that den of killbots back in '92. Oh, you fight like an army. And wait a second.
have you been working out? Your arms, they're so ripped. No, they're not. I suppose I should start calling you Ripped Arms. Oh, well, that doesn't sound right. Jacked Arms. Strong Arms. Supremo Hyperfens Victory Arms. No, just doesn't work. The fact of the matter is, you'll always be Skinny Arms to me. Hey, it'll be like our little in-joke now. Like when a really mean-looking gangster has the nickname Babyface or something. I'll be like, "Hey, Skinny!" And everyone will ask, "What? That builder is totally jacked." What are you talking about? And I'll say, "Ha ha ha, that's the joke." Ach, Pen, du bist und bleibst einfach ein Idiot. Good stuff, Skinny. In any case, I should thank you for the hard-fought battle. Take this as a memento of this momentous occasion. The first round you ever took off Sandrock's glorious protector. Okay, und bekommen habe ich jetzt 50 Beziehungspunkte? That's all? Ich meine, immerhin 50, das ist eine Menge. Normalerweise bekommt man für so einen Kram halt 5, glaube ich. Wo ist denn Grace hin eigentlich? Ben wird nicht sympathischer? Nee, definitiv nicht. Grace? Hm. Ruckel, ruckel. Grace? Ja, ich glaube, sie ist weg. Okay, dann... Oh, ist nicht mal 19 Uhr. Dann würde ich sagen, bauen wir doch einfach mal das Anti-Blockiersystem, oder? Wie halt einfach nicht mal unsere Stahlplatten fertig sind. Du bist auf jeden Fall neu. Also wir haben die schon aufgewertet, aber ich wollte nur die Neumarkierung da weg haben. Machen wir das hier? Oh, das machen wir total hier. Das Anti-Blockiersystem ist einfach ein Schlüssel, oder? Berichte Grace. Hä? Habe ich die gerade im Blue Moon übersehen? Ich meine, da komme ich doch gerade her. Wofür brauchte ich nochmal die ganzen Stahlplatten? Oh, ich wollte die Plattform aufwerten, ne? Heidi. Ja, right. Das müssen wir dann aber eh in 1 machen, quasi. Also da brauchen wir alle Stahlplatten für, das dauert jetzt eh noch. Dann off to the Blue Moon. Oh weh, wir müssen dann heute noch in das Ding rein. There she is. Good. I'll let you know when everything's ready, and we can get started. Okay. Hey, I was so scared. I thought we lost you. Wie bist du schnell genug zum Kochen zurückgekommen? Aber ja, wir spielen mal mit. Ja, ich hatte auch Angst. All's well that ends well, I suppose. Glad to have you back. Keinen Verdacht erregen. Okay, Grace meldet sich wieder bei uns. Das ist cool. Fragst dich, ob es Leute gibt, die freiwillig Jan oder Pen daten? Kann man Jan daten? Also Pen auf jeden Fall. Jan glaube ich nicht, oder? Nee, Jan nicht. Also Pen würde gehen. Uns fehlen immer noch 2 Leute. Ich schätze mal, einer wird ziemlich sicher noch Logan. Der wird halt in Sandrock schon wieder redeemed irgendwie, würde ich mal von ausgehen. Warum ist hier denn eigentlich was neu? Also warum steht hier New dran? Ah, ich habe 2 neue Accessoires. Ja, aber das Ding ist Trash. Und das auch. Okay, cool.
Oh, wir haben ein bisschen Tau am Start, okay. Ja gut, ich glaube, wir beenden den Tag einfach mal. Wo die meisten Tage Ingame, also so, die meisten Ingame-Tage 30 Minuten dauern, hat der jetzt einfach mal 1,5 Stunden gedauert. Heidi hat, glaube ich, schon zu. Die Stahlplatte, na, die Stahlplatte warte ich jetzt noch ab. Dann können wir morgen früh mal unsere Bauplattform aufwerten. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht unbedingt wozu, aber why not? Ja, nee. Nichts Brauchbares dran. Lass uns doch gerade schon mal den ganzen Kram wegsortieren. Und wir können Bilder aufhängen, während der Kram durchläuft. Lass uns Bilder aufhängen. Zack. Warum trage ich das Ding denn eigentlich? Lass das mal nicht tragen. Okay. Hier an die Wand. Das geht. Ein echtes Meisterwerk. Der Wasserfall ist ganz neat. Der Adler ist schon eher hässlich. Gott, diese ganze Bude ist unfassbar hässlich. Wir müssen irgendwann in dieses Haus ran. Ich bin froh, dass ich die obere Etage so selten sehe. Okay, dann würde ich... Oh, wir können... Nee, können wir noch nicht. Ich wollte gerade sagen, wir können den Kollegen wieder ausrüsten, aber nein, können wir nicht. No, we cannot. Die Stiefel können wir eh noch nicht tragen. Ich könnte gucken, ob ich die Stiefel verbessern kann. Also ob ich mir das leisten kann. Sieht so aus. Okay. 9% weniger Schaden, wenn du nicht gebrochen bist. Okay, das ist ganz neat. Alright. Ist die Platte fertig? Ein Traum. Das ist das Segeltuch, das wollte ich nicht. Das wollte ich haben. Okay, dann Zeit fürs Bett. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein. Und tschüss.